Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Karl-Renner-Instituts und liebe Zuseher und liebe Zuseherinnen am Livestream. Es gibt wahrscheinlich kaum einen besseren Zeitpunkt als zwischen dem 1. Mai und dem 200. Geburtstag von Karl Marx, der am Samstag stattfindet, um einmal einen Schritt auf die Seite zu treten, die Tagespolitik sein zu lassen und fortschrittliche Perspektiven für die Gesellschaft zu diskutieren. Don't worry, Capitalism is over. Das ist der Titel, den wir für die heutige Veranstaltung gewählt haben. Der Titel wird wahrscheinlich bei manchen Widerspruch auslösen und ich kann auch vorwegschicken, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der diese These in dieser Bestimmtheit auch vertreten würde. Aber für andere bedeutet dieser Titel vielleicht auch Zuversicht oder vielleicht sogar Hoffnung. Alle wird er aber wahrscheinlich zum Nachdenken anregen. Und wir wollen heute Abend einige große Fragen unserer Zeit nachgehen. Wie verändert die Digitalisierung unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft? Wie funktioniert der Kapitalismus mit den technologischen Entwicklungen unserer Zeit? Und stößt er wirklich, wie Paul Mason und viele andere oder einige andere meinen, an die Grenzen seiner Anpassungsfähigkeit? Und diese Fragen sind längst nicht mehr nur Teil einer Debatte in einem linksintellektuellen Kreis. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat, aber vor wenigen Tagen hat Henrik Müller in seine Kolumne im Spiegel mit folgendem Satz eröffnet: Der Kapitalismus scheint gerade zugrunde zu gehen, ganz ohne Revolution. Also das ist schon eine Debatte, die bis weit in die Mainstream-Medien und in die Mainstream-Debatte vorgedrungen ist. Wir wollen heute hier in dieser geschichtsträchtigen, ehemals größten Brotfabrik Europas nicht nur analysieren, in welchem Stadium des Kapitalismus wir uns momentan befinden, sondern wir wollen vor allem fortschrittliche sozialdemokratische Antworten diskutieren. Karl Marx hat im Vorwort von Das Kapital geschrieben, aller Anfang ist schwer. Und damit hat er wohl recht. Das darf uns aber nicht vom Nachdenken abhalten. Es muss uns viel mehr anspornen, Visionen und Ideen für eine bessere Gesellschaft und für eine gute Zukunft für alle zu entwickeln. Die Sozialdemokratie versucht das nicht nur hier und heute Abend, sondern auch in ihrem aktuellen Bemühen, ein neues SPÖ-Grundsatzprogramm zu entwickeln. Das soll nämlich ein Programm werden, das nicht nur im stillen Kämmerlein entwickelt wird von einigen wenigen, sondern unter tatkräftiger Unterstützung von vielen. Mittlerweile haben sich tausende SPÖ-Mitglieder und Gastmitglieder an dieser Debatte beteiligt. Es gab über 150 Veranstaltungen, es gab eine Online-Debatte und man sieht schon sehr stark, dass es ein großes Bedürfnis gibt und einen großen Bedarf nach der politischen Auseinandersetzung und nach programmatischen Debatten. Und auch in diesem Zusammenhang sprechen dazu heute Abend hier Christian Kern, SPÖ-Vorsitzender, Clubobmann und, muss man in dem Rahmen auch sagen, Präsident des Renner-Instituts, und der britische Journalist Paul Mason, der sich schon mal als radikaler Sozialdemokrat bezeichnet. Ich bin gespannt, ob er uns dann erzählt, was er damit meint. Und zuletzt mit seinem Buch Postkapitalismus, Grundrisse einer kommenden Ökonomie, das gibt es auch zu kaufen davon, das Buch, international bekannt geworden ist. MARTINA BACHLER, Wirtschaftsredakteurin beim Magazin Trend und Chefredakteurin beim Magazin Fleisch, wird uns als Moderatorin durch den Abend führen. Herzlichen Dank dafür. Die Veranstaltung wird live auf Facebook übertragen und wird im Anschluss dann auch auf YouTube zur Verfügung sein. Auch wir entkommen den digitalen Monopolisten nicht. Für alle, die offline hier sind, gibt es nach der Veranstaltung Erfrischungen. Wir freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen bei uns bleiben. Ich darf mich abschließend für Ihr Kommen bedanken und einen interessanten Abend wünschen und würde Paul Mason um seine Einführung bitten. Paul, the floor is yours. So, now you know how hot it gets inside a bread factory.
And think about it, the workers who worked here when it was, how hot that must have been. I'm delighted to be here, and I'm looking forward to this discussion with Christian Kern. Let me be clear, though, I do not suggest that capitalism is over. That would be a nice present, a nice 200th birthday present to give Karl Marx, but it is very much alive. What I say is that information technology has new effects, and that this technology and these effects potentially disrupt capitalism's ability to adapt, and that there is a link between this long-term problem raised by technology and the economic crisis of 2008 and the current crisis of democracy and democratic legitimacy, which you are all too well aware of. The global financial crisis of 2008 was, in one way, only a cyclical crisis. Credit was clearly overextended, and as a result of the crash, we would have expected 10 years of a depression while people paid back their overextended debts. States, companies, households were all going to suffer after 2008. But reporting that crisis convinced me, as an economics journalist, that it was in fact more than just a cyclical crisis. And the clue that there was something bigger going on lay in the justifications policymakers had given for overextending credit in the first place. Remember, Alan Greenspan, in the late 90s, he's saying, as the stock market boomed, if anything, the stock market is underpriced because there is something magic about information technology that is going to make the future so much richer, so much nicer, so much more productive. Everybody, Greenspan included, was gambling on the proposal that information technology can bring a fourth industrial revolution, a new 30 années glorieuses, as they say in French. 30 glorious years were to be expected. It would produce value, it would produce economic development and productivity on a scale never before seen. This is what they got wrong. Let me pause for a minute and just define capitalism. Forget the 19th century definitions. For me, capitalism is just simply an economy regulated by a market in which today the surplus, the extra, is extracted from all of us in the form of money, not just by profit in factories like this when it was a bread factory, but through rent, through interest, and through asset price inflation. So think of the closest person you know who is really rich. I know some really rich people, maybe some of you do. I'm guessing that if you know a rich person, they live off their assets. They live off rent from those assets. They earn interest on their financial investments. The idea that they might run a company is going to be rare. Run a company that makes things, or manage people. The people who manage the McDonald's or the hotel where I'm staying tonight will be much further down the food chain. They will not be so rich. So, what does this mean? It means that, to borrow a phrase from someone who is not my favorite Marxist by any means, Lenin, it's quite a parasitic form of capitalism. It relies on financial profit, rent, asset price inflation. Production is extra. Nice to have, but you don't need it to be rich. The question for this kind of capitalism is, can it adapt? Can it find new sources of profit that are not rent, not monopoly, not printing trillions of dollars from the central bank? Because capitalism has always developed through dramatic mutations. It has always metamorphosed from the free market capitalism of the 19th century to the finance capitalism studied in this city by Rudolf Hilferding, to state capitalism after 1945, and to the neoliberal system we live in now. They were all very different forms of capitalism. Each mutation was done in order to survive. So the question is, can it mutate again?
We must understand that each time the mutation has taken place in the last 250 years, capitalism draws on two resources: technological innovation and the ability to colonize or find new, non-market, non-capitalist parts of the world. In this sense, capitalism fits the definition of systems theory. It is a complex, adaptive system. Its internal mutations usually take place as a survival mechanism, and they're driven by innovation and contact with a world outside. Rosa Luxemburg understood this well. The problem is, she didn't understand the concept of the world outside well enough. Because at the moment when she predicted that German imperialism, and indeed the imperialist system in 1914, would run out of steam because all the markets were exhausted, she took 2 years to write her famous book, The Accumulation of Capital. And in those 2 years, the number of movie theaters in Berlin grew from 1 to 163. In other words, capitalism found new markets inside the brains of the Berlin working class who were drawn to the movie theaters. We should always expect it to be colonizing new parts of our lives and finding ways to valorize that. But there are limits to capital, and the first one is technological. And here's the basis of my thesis. Information technology is different to all previous technologies. It's not just me who says this. Eminent economists, Paul Romer in the 1990s, Peter Drucker, the management theorist in the 1980s, the management theorist Jeremy Rifkin, not a left-wing thinker in the classic sense, all agree, as I do, that information technology is different. It allows itself to be reproduced on an ever-expanding scale, collapsing the price of everything that comes into contact with it. If I had PowerPoint, I would simply show you a series of graphs, the shape of which go like this. Falling price in 15 years, bandwidth, storage, processing power. The cost of sequencing one genome of DNA falls from $100 million 15 years ago to $1,000 today. Now, that's not a new process in capitalism. Usually, however, when machinery makes some old things cheap, capitalism finds some new things that are expensive. And not just expensive, you need skilled labor to produce them. You need, they are expensive to acquire, and you replace what becomes cheap with new stuff that is higher quality, needs higher skill, and commands a higher price. This is the problem that information technology disrupts, I argue, and others argue. That, in fact, it's hard to imagine capitalism now spontaneously creating new expensive things. However, it has a short-term solution. What happens, I would argue, are 4 effects of technology that produce counter effects within capitalism itself. And I will use the word Marx actually used when describing another phenomenon in Das Kapital. I've got it written down here, if I can find it. Marx called these entgegenwirkende Ursachen, counteracting tendencies. The first tendency is the falling cost of reproduction and distribution of everything where information is used. I just described it. You look at the falling cost of aircraft engineering, the falling cost of training, the automation, get it right, the automation, not just of machine tool production, but machine tool design. Designed by a computer, not designed on a computer. Okay, what's the counteracting tendency? Monopoly. Monopoly pricing. Huge monopolies exist whose only purpose is to keep cheap things expensive. iTunes, the jet engine industry, office software, the automobile industry. We're surrounded by monopolized industries.
on a scale that Hilferding's generation would have been impressed by. You know, there were 4 or 5 Zaibatsu in Japan. There were 3 or 4 giant electronic engineering companies in Germany. There could only be 1 Facebook, 1 Google, 1 Amazon, 1 Alibaba, 1 Tencent. So that's the first tendency, counter-tendency. The second is information technology brings the potential for rapid automation, the blurring of work and leisure, the de-linking of work and wages. People work to targets, they work from home, they blend their consumption time with the production of goods and services, second by second, using what some of you are even now using in this audience, cell phones. What's the reaction to that? Well, it's interesting, because capitalism is not spontaneously pursuing automation, it's doing the opposite. The anthropologist David Graeber has a great word for this. It's creating millions and millions of jobs that do not need to exist. What Graeber calls bullshit jobs. Because capitalism now exploits us not just through our work, but through borrowing, through financialized consumption, through our communication activity on the cell phone right now, you are valorizing capital. You are producing profit by taking a photo of me or texting your friend. The job becomes a different thing. It becomes a gateway to the financial world. And so what do we all need? A credit card and a cell phone. With this credit card and this cell phone, you're producing rates of profit for capital much higher than you might be producing through your actual work. So instead of mass unemployment, what they need is mass employment on the lowest possible wage they can get away with. And this is the experience of many Western countries, large, precarious workforces. What's the third tendency? The third tendency is to create network effects. So as we interact, as you discuss this discussion on the internet with your friends on Facebook and Twitter and YouTube, you're creating a vast store of data, or when you go shopping at a supermarket with your credit card, you create a store of data that is greater, bigger, more useful collectively than it can be to you, me, the individual people creating it. And the immediate question that creates is who should own it? Well, what capitalism does is it owns it from the beginning. It says the collective data of everybody in this room can never be our collective property. It can never be a public good. It can only be a private benefit and good for Mark Zuckerberg, or Larry and Sergey who run Google, or IBM. The fourth thing is very obvious. Technology, information technology, creates much greater inequalities of information than we've ever seen. There is huge asymmetry of information. And the response of those in power is not to attack it, but to make it institutionalized. The philosopher Frederick Jameson once said, at the height of the neoliberal era, it's easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism. But now we are much further down the route. It's now easier to imagine the end of the world than it is to imagine Facebook allowing me to know the nature of the algorithm they are using to try and control my behavior. To suggest to Facebook that I ought to have symmetry of information power with their owners is like suggesting, it's like heresy. Nobody can imagine it. So, what's the problem? The problem is the information economy has emerged as a sclerotic, monopolized, rent-seeking economy. State intervention underpins the banking system. The entire world economy is kept afloat by printing $19 trillion worth of free money. And as a result, there is growth, there is some stability, beautiful hotels, museums, coffee bars, places like this exist all over the world. So why are people so angry? Why is the political system in crisis? Why are the old certainties disintegrating? Why is the multilateral global system now threatened by trade war? Why are people in politics rushing to the extremes? For me, the answer is, since 2008, the narrative
which created political consent for the free market system has fallen apart. It no longer makes sense. And you can keep an economy on life support for a long time. The central bankers tell us this every time they meet. We can do more. If quantitative easing doesn't work, we can drop 10,000 euros into everybody's bank account if we need to. The problem is you can't keep an idea on life support. You can't keep an ideology on life support. The human brain demands coherence. And people looked at the world as it emerged from the 2008 crisis, and they understood this is going to be a structurally unequal world, and from now on, as far as we can imagine. Wealth is not going to trickle down, it trickles upward. Globalization has been operating well for two sets of people, the newly urbanized workers of the poor countries and the extreme 1% rich of the rich countries. Do you know, have you seen the so-called elephant graph? Do you know, if I say the word elephant graph, does any of you know what it is? Yeah, the Milanovic graph. Okay, it shows that here are the people who benefited from globalization, people in China, India, and then down here are some people who didn't benefit at all, and then just up here, the rich, the elephant's trunk. Okay, when bankers show me this graph, they're really proud of it. We benefited the poor of the third world, good. I say, the people down here are quite important, historically. That's the working class of Austria, the working class of Britain, the working class of Germany and America. Why? Because these were the people who fought for democracy. These were the people who, through their own effort, created democratic societies in a way that do not exist at either end of this graph. So to annoy them is quite risky, as we've now found out, because what they are doing, many of them, are refusing their consent to go on any longer with this system. And this rejection is no longer just about economics. Let's understand this. When neoliberalism worked, say in the 90s, in the early 2000s, what it created is, I argue, a performative system. So, a person in the coffee bar has to smile at you. They have to be happy. In Britain, if they're not happy and they're not smiling, their fellow workmates vote them out of a job. They will sack them. That's the system we created, the stabbing each other in the back but be happy system. And as long as you perform as the system requires, it's fine. So you have to be happy, serve the cappuccino. The manager has to tick the box saying, I met my targets. The human resource department has to say, we have targets for employing black people, migrants, women, lesbians and gays, and we met every single one of them. But nobody has to believe anything. Nobody has to believe in what they're doing. And as a result, the workplace and large parts of public life become performative. Here's the problem with that. Once the system no longer works, once the narrative no longer makes sense, the performance becomes meaningless. And the very same person who was ticking the boxes for employing black people and women now reveals the truth. They hate black people and they hate women. They hate liberated women because, as the American far right says, liberated women oppress weak men. This is the theory of the far right in America, together with their racial science, which is the modern form of Nazi eugenics. Out of the performance comes the truth, that they were never convinced of any of this stuff. And unfortunately, as here in Austria, as in Britain, as in America, this is not a tiny minority of people, it's a large number of people. The performance is over. Neoliberalism encouraged them to believe in an abstract, general form of citizenship. The European Union's definition of citizenship is to be an economic agent in a market, effectively. Once that identity no longer makes sense, people go, well, what is my identity? Who am I if I'm not a homo economicus, the market agent? Well, you scratch your head and you look around the town I come from. We used to have an identity. In French, it's called the nationalité prolétaire, the proletarian identity. But that was smashed
my grandfather and that's gone. That culture has been forbidden, in fact. What identity is left? Well, I'm white, I'm Christian, I'm male, I'm heterosexual. These are forms of identity that didn't matter before, but now I need an identity, so I'm going to start identifying ethnically or religiously. This is what's happened to people in my country and people in your country. The national elites signed up for globalization as long as it worked, but look, national elites have histories. In Britain right now, the most popular cultural figure is Winston Churchill. Now, good Winston Churchill, he resisted collaboration with the Nazis. Bad Winston Churchill hated black people. He was an open racist and an imperialist. But if the British can now lionize Winston Churchill, who do you think the Czechs, the Poles, the Hungarians, the Austrians, the Germans are going to start looking back to? All national elites only had globalization or nationalism, and some of them are now looking to nationalism. So what can we do? I will finish here. What can we do? What can we, social democrats, and you ask why do I call myself a radical social democrat? Because I do believe what we need to do is control capitalism and use the state to do it. We're not going to overthrow capitalism, and we're not going to destroy the state. We're going to do two very traditional things, but they're going to seem very radical. First, recognize the economic model is broken. I don't agree with everything that Jeremy Corbyn says or does, but I supported him in Britain because I knew he would say that. He would say, we're not going to try and fix the old system, we're going to come up with a new idea. Second, construct not just a series of alternative policies, but a narrative. Ours is a cultural battle with the right, and to win it, we need a narrative just as strong, stronger, and more human and more universal than theirs. And it's really obvious. We need an inclusive, high-wage capitalism with rapid automation underpinned by safeguards, for example, like universal services or even the universal basic income. We need rapid reductions in the length of the working day, the working week, the working life. That could be our goal. The right will ask us, how do we pay for it? We point to $6 trillion sitting in tax havens of wasted capital, capital that can never be invested because its owners do not want to be taxed. Destroy the offshore tax havens, capitalism could become dynamic for several decades more, but it has to be socially inclusive. Third, treat the emergence of right-wing populism like an engineer would. Ask what causes it, ask what you could do to mitigate it, and see if you can fix it. I know in this country, for some bizarre reason, young hipster people, some of them have become right-wing. But in most countries, it's not them. It's low-skilled, low-educated white men who did have status before, in the bakery maybe, but don't have status when they are serving in a coffee bar and when somebody with a degree is also serving in a coffee bar. Each of them has something they want. And as we go to our electoral agitation in the Labour Party, we have trained ourselves to listen to what they want. Because sometimes the hatred and the bigotry and the xenophobia are only an excuse for something more, and we have to listen to what it is. Sometimes we can't give them what they want, but sometimes we can work out what they might accept. And here is where I want to finish. We can't give an inch to the prejudice of xenophobic and nostalgic people, but we can say social democracy can revive your town. We can arrive in your town with money, expertise, and investment, and we can transform your life. How about that? I'm afraid some people, when we said it in the Brexit referendum, said, they said literally, I don't care if my economy collapses or stagnates as long as I can get rid of them, the migrants. We said, well, end of conversation. We can't offer you anything. But not all said that. Many said, okay, I'm listening. Nobody's ever offered us a total revival of our destroyed industrial community before. Tell us how you're going to do it. That's how we went
during the British general election from 25% in the polls to 40% in the polls and could have won. And I think we will win, and I think you will win. I say to you as Austrian Social Democrats inside the Eurozone, frankly, you're going to have to tear up the copy of the Lisbon Treaty that exists in your head. That doesn't mean defying the Lisbon Treaty, it's law. But you have to think beyond it. You have to think what Europe could be like without a neoliberal austerity regime and with one which could deliver real growth and social justice to the population. Finally, we, the left, must have the courage and the confidence to present to the business elite of Europe and America a choice, a big choice. To the bankers, to the business owners, to Wall Street, to the people I met in Alpbach at the Alpbach conference. Who's your main enemy? Who you claim to be for a liberal, progressive, democratic society. Who's the main enemy? The left or the xenophobic right? Because if you want to fight xenophobia and nationalism, we'll unite with you on the same basis as in the 1930s. The democratic resistance struggles to fascism and authoritarianism were popular fronts of liberalism and the left. But if you want to become the right, the whole project, I'm afraid, is doomed. Because who, in a globalized and technologically exciting and exuberant world, who wants to be part of an ethnic, nationalist, exclusionist, nostalgic world? Who wants to be part of it? We know who. Viktor Orban, for sure. Vladimir Putin, probably. Recep Tayyip Erdogan of Turkey, most definitely. But does the Austrian People's Party want to be part of that list? Does Sebastian Kurz want to be on that list? I really struggle to believe, as a social democrat, respecting the long and proud tradition of Christian democracy in this country and in Germany, that Christian Democrats want to be on that list. So we can stop them, we can save them by giving them an alternative, and above all, going to the streets and the doorsteps and the workplaces of our people and having the strong argument that there is no future in xenophobia and racism, and that with us, we have a vision for a different kind of capitalism that can work for them. I've seen that message work on the doorstep in Britain. It's not easy, but it can work, and I believe that with Christian Kern and with the Austrian Social Democratic Party, it will work for you. Thank you. Thank you. I'm sorry. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Martina Bachler und ich habe die Freude, Sie durch diese Diskussion zu führen. Mir wurde versichert, dass die Wahl der Sesselfarbe rein ästhetische Gründe hat, falls sich das jemand gefragt hat. Und falls Verwirrung auftaucht aufgrund der Bilder im Hintergrund, das ist nämlich nicht ganz planmäßig, also zu meiner Rechten Christian Kern, zu meiner Linken Paul Mason. Jetzt hätten wir das Setting soweit geklärt. Wir werden diskutieren, ungefähr irgendwo zwischen 30, 40 Minuten, so haben wir das anberaumt. Es wird im Anschluss daran die Möglichkeit geben, auch Fragen aus dem Publikum zu stellen. Das möchte ich vorab ausschicken. Nur bitte ich Sie natürlich um Aufmerksamkeit auf die Diskussion. Die Frage wird dann auch ganz spontan aus Ihnen herauskommen, bin ich mir ganz sicher. Ich würde gern an den Vortrag anschließen mit einem zentralen Punkt, den Paul Mason gemacht hat, und die Frage an Sie richten, Herr Kern. Er sagte, dass eine der wesentlichen Voraussetzungen für alles Weitere ist, vor allem für die Entwicklung der Linken, mal anzuerkennen, dass das momentane wirtschaftliche System kaputt ist, nicht mehr funktioniert. Ist das eine Analyse, die Sie teilen, in weiten Strecken teilen? Wie kaputt ist der Kapitalismus wirklich?
Naja, ich möchte zunächst einmal sagen, herzlichen Dank, Paul, für diesen wirklich hochinteressanten Vortrag und darf damit beginnen, dass ich viele der Formulierungen, die du verwendet hast und die wir im Vorgespräch auch ausgetauscht haben, absolut unterschreiben und unterstützen kann. Interessanterweise habe ich bei meiner ersten Mai-Rede eigentlich viele Bezugspunkte auch an dem genommen, was du gesagt hast. Wie kaputt der Kapitalismus ist oder nicht, ist aber gar nicht so sehr die Frage, die mich persönlich interessiert, sondern die Frage ist, wo stehen wir und wo müssen wir hin? Und ich glaube, einer der entscheidenden Punkte ist schon, dass wir an einer Wegkreuzung stehen, wo wir sagen müssen, da findet eine Umwälzung statt in unserem Wirtschaftssystem, das alle Bereiche der Gesellschaft umfasst, nennen wir es digitaler Kapitalismus, wo wir heute die Entscheidung zu treffen haben, lassen wir das laufen, betreiben wir das mit einer neoliberalen Sichtweise und dürfen dann davon ausgehen, dass es die größte Umverteilungsaktion in der Geschichte der Menschheit wird, und zwar von unten nach oben, oder versuchen wir die Chancen zu nützen, die darin liegen. Und das ist ja auch dem Paul sein Ansatz, zu sagen, ja, wir müssen uns an die Spitze der Veränderung stellen, wir müssen nutzen, was uns das für eine Möglichkeit bietet, nämlich zu diskutieren, wie wir Arbeit, wie wir Vermögen, wie wir Einkommen gerecht verteilen können. Und eines, davon bin ich auch überzeugt, wenn wir das nicht tun, dann hat das wirklich gesellschaftspolitische Sprengkraft, weil das, was sich da entwickelt, nicht erst seit Cambridge Analytica, haben wir, glaube ich, erkannt als etwas, was potenziell demokratiezersetzend wirkt, aber auch unsere Wirtschaftsordnung zerstört. Und ich sage da ganz profan, da muss man nur mal mitkommen in die Stadtkerne mittelgroßer Städte in Österreich, von Hallein bis Bischofshofen bis Villach, was das für eine Umwandlung bedeutet, allein im Retailgeschäft, also im Handel. Da muss man in die großen Fabriken gehen und sich anschauen, was da an Rationalisierungspotenzialen möglich ist. Ich bin selbst sehr geprägt durch meine Zeit bei der Bahn, das ist eines der größten Unternehmen in Österreich mit 42.000 Mitarbeitern, aber wenn du da weiterschaust, 10 Jahre, Predictive Maintenance, Additive Manufacturing, Algorithmus auf der Sales- und Marketing-Seite, muss man sagen, es ist ganz klar, dass wir dort ein Drittel der Jobs kosten in einem sehr kurzen Zeitraum. So, und was sind unsere Lösungen dafür, sodass wir sozusagen dieses inklusive Wachstum behalten? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und ich darf noch, entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt lang bin, aber einen Punkt aufgreifen, der mir besonders am Paul seinem Vortrag gefallen hat, der gesagt hat, wir müssen dem Kapitalismus wieder Grenzen setzen und ein System, das uns kontrolliert, wieder beherrschbar machen. Und ich glaube, das ist auch einer der ganz entscheidenden Sätze, über die man nachdenken muss. Mhm. Yeah. Do you want to react directly? Or? No, I think we have a lot of common ground. I think it's worth saying that Austria is a successful capitalism in an unsuccessful global system. You're lucky in this sense. Many of the insecurities that right-wing voters have in this country seem to arise because they think it's so good, who gets to share it? That is, I think we should say that's a legitimate question. You're also in a global economy, so you're going to have people come and go, and they will share in what is good about Austria. But the left needs to give us have a story about the future. And during the post-2008 crisis, many left parties, including mine, Labour, seemed to cling to the old system. And they just wanted to say, look, it will come back eventually. For another book that I wrote about the history of the global labour movement, I read sociological interviews with German workers in 1912. And I don't know many German words, but one word is on almost every page when the workers are interviewed, and it is Zukunftsstaat, the future state. What inspired these workers to be social democrats and trade unionists was not 5% extra pay. It was the idea that the party had a future state to which it could offer them and their children. And I believe that social democracy lost the idea of the future state when it signed up to neoliberalism, and that we must revive this because, as I said, the right has the future state. It's just, really, it should be called the past state. It's nostalgia state. So you're in a lucky position. And I think the argument for Austria's future political direction
will be had over what is the future? How do we keep the good that we have and help it to survive in a world that is unfortunately fragmenting? You know, I'm a big fan of Lord of the Rings, you know, the Tolkien novel. And I keep saying to everybody, look, the problem is the orcs are just outside Hobbitland. And you can't ignore them, no matter how nice Hobbitland is right now. Die Diagnose, dass mit dem aktuellen System etwas nicht stimmt, um es mal so breit zu sagen, ist ja auch in Kreise vorgedrungen, die dafür jetzt nicht die ersten Adressaten wären. Es war Thema am World Economic Forum dieses Jahr im Februar, wo schon in den Medien befürchtet wurde, es wird ausgerechnet in Davos der Kapitalismus abgeschafft. Aber tatsächlich kommen ja auch aus der Wirtschaft sehr viele Stimmen, die sagen, oh, die Ungleichheit, die ungleiche Verteilung von Einkommen sollte uns zu denken geben. Wir erkennen an, dass von der Globalisierung eben nicht alle nur profitiert haben. Ist das nur Gerede? Steckt da mehr dahinter? Also ich denke, die Analyse ist richtig, aber ich erinnere mich noch gut an den Nominierungsparteitag der Tories, als die Theresa May dort gewählt worden ist. Und die hat dort den legendären Satz gesagt, ich werde alle die glauben, sie können Arbeiter ausbeuten, um höhere Dividenden zu bekommen, die werden von mir die Rechnung präsentiert bekommen. Also wenn der Erich Vogler das auf dem Kongress des ÖGBs sagt, sage ich, okay, verstehe ich, ist im Rahmen meines Vorstellungsvermögens. Dort hat es doch etwas hohl gewirkt, weil hier eigentlich eine völlig andere Politik ja betrieben wird. Aber ich denke, diese Fragestellungen werden schon von höchster Relevanz. Nur ich glaube, es gibt zwischen UK und Österreich einen großen Unterschied. Ich meine, Paul hat eine europäische, globale Analyse, aber ich glaube, man darf jetzt nicht die britischen Verhältnisse mit den österreichischen vergleichen, weil ich habe Jeremy Corbyn auch als Aufarbeitung des Thatcherismus eigentlich verstanden und eigentlich mit einem 20 Jahre Verspätung die Antwort, die britische, auf den Thatcherismus, trotz Gordon Brown und Tony Blair dazwischen. Und wenn wir uns in Österreich anschauen, wo wir stehen, muss man sagen, dass wir eigentlich ja wirklich unser Land im hohen Maße sozialdemokratisch geprägt haben. Und wenn Sie sich allein die letzte Periode ansehen, vergleichen Sie die Situation von Pensionisten in Österreich mit Deutschland, dem reichen Deutschland. Wenn eine Frau nach 35 Jahren in Pension geht bei uns, bezieht sie eine doppelt so hohe Rente, nämlich 1.200 €, als das zum Beispiel in Deutschland ist. Schauen Sie sich die Jobdynamik an, die ist in Österreich in weit höher als in Deutschland. Investitionsdynamik höher als in Deutschland. Forschungs- und Entwicklungsquote höher als in Deutschland. Und das alles deshalb, weil wir sozusagen hier eine aktiv zupackende Politik gemacht haben. Und ich muss zugeben, ich war durch den Paul seine Werke und auch die Mariana Mazzucato da sehr inspiriert, dass wir gesagt haben, ja, wenn der Staat nicht den Kapitalismus designt und gestaltet, dann wird das System sozusagen den Staat zerstören. Und das war der Grund, warum wir hier ganz bewusst politische Maßnahmen gesetzt haben. Jetzt geht es in Österreich in eine andere Richtung. Ich glaube, das wird uns nicht erfolgreicher machen. Es macht keinen Sinn, unser soziales Sicherheitssystem abzubauen, weil das ist das, was irgendwie noch Stabilität gebracht hat. Aber diese Fragestellungen kommen auf die Tagesordnung und die Verteilung von Einkommen, Vermögen. Es ist völlig logisch, dass eine Gesellschaft nicht stabil sein kann, wo 2 Handvoll Menschen so viel besitzt wie die ärmere Hälfte. Und diese Verteilungsfragen, die werden, denke ich, zunehmen. In your book, I have to say you sound way more radical than you did now on stage, because as I'm relieved. I'm really relieved about but the way I read it, your argument was much stronger that the system itself is not working anymore, and we cannot really solve or transfer it from within itself. In the long term, I stick by that. But since I wrote the book, obviously, the crisis of the economy turned into a social crisis, and the social crisis created what I think is a severe threat to globalization. And I want to maintain as much as we can of globalization. I use this analogy. We have to retreat to the second trench. The front trench has been overrun. Trump, Brexit. So we retreat a bit and defend that. That's the practical issue of today. But in the next 30 years, if we don't accept the challenge of automation and the possibility of radically reducing the amount of work hours
society does, we're going to end up in there's a danger of a kind of digital feudalism in which to be privileged is to have high value, high quality work, and everybody else lives as a kind of semi-slave. Now, in other words, I think also, sooner or later, the quantitative easing solution, which creates all these new high buildings in cities like London or Toronto, and all the coffee bars and all the kind of jobs the way you just get by, that can go on for a long time, but what it's going to do is create stresses inside the global currency system. And we could see mutual debt defaults. So we're not finished with economic crisis. But in a way, what I've tried to do with my proposal, you see, my proposal comes out of a long track record of people at small scale trying to innovate in what I call the non-market economy, so like Wikipedia or open source software or cooperative production. My contribution is to say to them, it's the state that needs to take this agenda and make it real at a society-wide level. Or one of the proposals I've put to Labour in Britain is that it creates a ministry for the non-market economy. And that includes cooperatives, open source, and reproductive labour. You know, such as women or men doing reproductive labor in their own home, that we start to measure this and understand how powerful and how progressive it can be if we empower those who are working outside the market. So no, I think that the radicalism is in the proposal that we can, as I put it in the book, information technology could make utopian socialism possible over a period of 50 to 100 years. So we need to free our imaginations over that time scale, but in the short-term time scale, this new problem of the breakup of the global system and rising xenophobia has to have answers from people like me. It would be very nice for me to be a futurologist and forget these problems and go around the banks and Outback and Wall Street and talk about the beautiful future in 50 years' time. The future in 5 years' time is ugly unless we reverse this slide to xenophobia. Zukunft in 5 Jahren von jetzt ist dann also Ihr Job. Wo sehen Sie tatsächlich die dringendsten Probleme, die wir jetzt angehen müssen? Wo sehen Sie aber auch eben die längerfristigen? Ich möchte nochmal auf das eingehen, was der Paul zu dem State of Future gesagt hat, weil wir haben ja, gerade wenn man mit linken Intellektuellen redet, diese Diskussion über das Narrativ. Und du hast das jetzt auch gerade beschrieben, wie das früher war in den 20er Jahren. Das war auch noch die Geschichte in Österreich in den 70er Jahren, dass dieser Wohlstand für alle und den Kindern geht es einmal besser und wir leben in einer offenen, liberalen Gesellschaft, die Erzählung war, die sozusagen Österreich auch sozialdemokratisch geprägt hat. Und was wir jetzt erlebt haben, ist genau das, was du auch in deinem Vortrag über die Identitäten geschildert hast, dass wir mittlerweile wissen, dass in Wahrheit die sozial- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen der SPÖ in Österreich, da gehe ich jede Wette ein, absolut mehrheitsfähig sind. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, dass die Leute auch durchaus anerkennen, den positiven Track-Record, den wir in Österreich haben, und bei allem Gejammere, das wir im Land haben, schon jeder weiß, dass er in einem der reichsten und wohlhabendsten Länder der Welt lebt. André hat gesagt, den Haupttreffer in der Geburtsortlotterie haben wir getroffen, eine sehr, sehr treffende Beschreibung. Aber was passiert ist, dass wir natürlich hier in dieser letzten Wahlauseinandersetzung, und das wäre wahrscheinlich am heutigen Tag auch wieder so, die Situation haben, dass die Menschen nicht Wohlstand, sozialen Ausgleich gewählt haben, sondern die härtere Lösung in der Migrationsfrage. Weil in Wahrheit sozusagen diese sozialen Milieus keinen Kit mehr bilden für eine gemeinsame Erzählung. Weil wenn wir heute darüber diskutieren, wen wählen die Arbeiter, dann müssen wir in Österreich in Wahrheit feststellen, seit 20 Jahren nicht mehr mehrheitlich SPÖ. Und die ganze Wahrheit ist, wenn man das sich überlegt, bedeutet das, dass heute Menschen, die 40, 45 Jahre alt sind, Arbeiter, ihr ganzes Leben noch nie SPÖ gewählt haben. Insofern ist diese These, wir holen sie wieder zurück, ja eine, die man hinterfragen muss, weil die waren noch nie da. Das ist
Naja, und wenn man sich die letzte Wahl ansieht, dann ist so etwas Bemerkenswertes passiert, dass wir eigentlich an diese klassischen Milieus, dort haben wir Vertrauen verloren, was ein großes Problem ist, brauchen wir wieder zurück. Aber wir haben es ganz stark in den urbanen Eliten und in den Menschen, die an die positive Kraft der Modernisierung glauben, gewonnen, was an sich vielversprechend ist. Und jetzt geht es darum, wie verbindest du diese beiden Dinge wieder? Und ich denke, diese Frage, wie leben wir zusammen, ist natürlich eine, wo man sagen muss, also wenn ich das nochmal ausführen darf, ich habe einen Vortrag gehalten vor Arbeitern in einem Stahlwerk. Da waren 180 Kollegen dort und ich habe die gefragt, naja, wer von euch fühlt sich als klassischer Arbeiter oder ist Teil der Arbeiterklasse? Und da waren ganz wenige Hände in der Höhe und das ist auch verständlich, weil die verdienen im Schnitt 3.000 bis 4.000 Euro, haben den Lebenstraum für ihre Kinder, möchten sozusagen im Urlaub auf die Malediven fahren oder an die Côte d'Azur oder, also macht das gar nicht gering schätzen, aber die haben ihre soziale Identität, definieren die definitiv nicht mehr durch ihre arbeitsrechtliche Stellung. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb ist es für uns entscheidend, diese Identitätsfrage nicht außer Acht zu lassen und eine Lösung zu finden, wie wir damit umgehen. Weil wenn wir nicht über Migration und Integration reden, dann empfinden die Menschen das auch als Antwort, nämlich als keine Antwort und betrachten das als Schwäche. Weil unser Versuch ist gewesen, die Probleme zu lösen, wenn sie da sind. Wir haben die Integrationsmittel erhöht, wir haben die Zahl der Neuanträge von Menschen nach Österreich gekommen, sind reduziert, die Kriminalität ist gesunken. Aber wir haben das getan, pragmatisch vernünftig, weil wir immer dieses Problem hatten, dass wir die Zuspitzung auf dem Rücken von Menschen einfach nicht können. Und darauf bin ich ehrlich gesagt auch stolz. Ich habe das dem Paul vorhin erzählt. Wir haben da eine Diskussion, habe ich gelauscht, mit Kurz und Strache und das sagen dann, die Tschetschenen sind ein großes Problem in unserem Land. So. Und jetzt war ich selbst mit Polizeistreifen unterwegs und habe das gesehen, wo die sind und wirklich kein Honiglecken für die Polizisten. Eine Riesenherausforderung, darf man auch die Augen nicht zudrücken. Aber gestern beim 1. Mai kommt ein junger Bursche auf mich zu, will ein Selfie machen, spricht perfekt Deutsch und ich frage ihn dann, na, wo kommst denn du her? Und der sagt dann, aus Tschetschenien. Der macht gerade eine Einrichtungsberatungslehre, er hat mir seine Pläne erzählt, wenn er das abgeschlossen hat, dass er dann die Matura nachholen will. Jede österreichische Familie ist stolz auf solche Kinder. Und das ist das Problem, das wir lösen müssen. Wie schaffen wir unsere Fähigkeit, in einer menschenwürdigen, nicht rassistischen Form mit dieser Frage umzugehen? Und das wird eine der Herausforderungen sein der nächsten Jahre, weil sonst, was immer wir über den digitalen Kapitalismus erzählen, verlieren wir die nächste Wahl wahrscheinlich auch. Und deshalb brauchen wir gerade für dieses Thema eine gute Lösung. Ich glaube, dass wir da, bin voll Optimismus, unter dem Motto no retreat, no surrender. Also man muss dem Rassismus, der Xenophobie hier nicht zustimmen, wie du das gesagt hast, aber das ist für uns die Riesenherausforderung der nächsten Monate und Jahre. If we stick to the topic of identity for a moment, I mean, we've seen this development throughout Europe. We've also seen the election results for social democratic or centre-left parties throughout Europe. And now UK is sort of the exception. What is Jeremy Corbyn's or Labour's answer to the identical question? Well, we do still have a very strong working class identity in lots of places that are small towns that are still deindustrialized, but they bear the scars and remnants of industry. That's where we've lost maybe 10% of our voters to the nationalist right or to the Conservatives. But just as with Donald Trump, unfortunately, you can't read anything from economics. It's attitude. So in Britain, we're finding that, as the same as with Trump, one of the big indicators if a person is going to vote for Trump or the far right in Britain is if they believe a university degree is a waste of money. Whereas the person on the same income, from the same street, with the same accent, the same behavioral mannerisms, who believes their child should go to university, is probably not going to vote for the right. So there is a cultural conflict going on here. What did we do? Our support is, like yours, growing dramatically among
they're not the urban, we don't call them an urban elite. I would call them the urban workforce. Often they're on very low wages, but they live an urban lifestyle, a networked lifestyle, and they identify each other wherever they meet, in a music festival, or in a theater, or in a dating, date. That's really the core of our membership. Then there is what you might call the older politicized workers. And it turns out there are hundreds of thousands of older politicized workers whose lives were destroyed, thrown on the scrap heap in the neoliberal era. That's the two things that we brought together. And of course, ethnic minorities, inner city people, women, lesbians and gays, black people. That's the coalition that we have drawn together. But it's not enough to win. It's not enough to win. To win, you have to cross over into quite an apolitical workforce, people who are the victims of the system, on low pay, precarious work, working long hours, and they think politics is not about them. The worst experience you have on the doorstep, for me, the second worst is racism, to have the series of racist words said to you. But the worst experience is when you say, "What can we do for you?" And this person's looking through the door and they just go, I can't think of anything. I don't know. They've lost the idea that politics can empower them at all. So, we did two important things. First of all, we did a very clear program that said we're going to take £50 billion from companies and rich people and spend it in your community. Your kids will go to university for free, not for £27,000 for the 3 years. That was quite a big thing. They said, okay, good. We had, in other words, a left program, very clearly left, and in some areas, not all, it allowed us to bring voters straight back from the equivalent of the FPÖ. The UKIP party came straight from UKIP to Labour because of this program. Without giving an inch on racism, we never said anything to appease them on that. But the other thing is to almost like have a narrative of hope, to actually say, it's not going to be business as usual. This is about you. This is about empowering you. We can't do everything for you, but look, we can give you the ability to have a voice. Unfortunately, the most effective slogan in the right-wing Brexit campaign was take back control. That's why they won. Take back control of borders, take back control of democracy against Europe. But the working class as whole, the left has always had a control narrative. Workers' control, in the 1920s and the 1970s. The idea that you have a form of democracy from below that can influence the world. So we created a party that was active. We don't go knocking on doors in groups of 5, we go in groups of 100, and we make a noise in the street, and people open their doors, sometimes like this. What's going on? Is it crime? No, it's the Labour Party. Look, people just like you, black, white, brown, young, old, they speak just like you, and they're not crazies, and they will listen to you for 5 minutes, go on about your obsessional stuff, and then let's talk. So, it's not rocket science, but what we did do is we professionalized that. We took very frightened young people and told them how to do that and then made them do it. And then when they'd done it, we made them do it again, and then we bought them some sandwiches and a drink, and then said, come back tomorrow. It happens again tomorrow. But we didn't win because we have the whole media against us, and even now we have the problem of breaking through. Old-style centrism still thinks it can work. Give it one more try. Like the Polish civic platform, attacked from the right. All they're saying is, bring back neoliberalism. And we need to convince that 10% in the middle that it's not coming back, and that the world is dangerous, and that radical solutions from the left are going to be much better than the radical solutions from the right. Because let me say one more thing. Trump will fail. Trump will fail.
Viktor Orban will fail. Law and justice in Poland will fail. They will not deliver. Brexit will fail. And then these angry people will go, whose fault is it? Yeah, that's the problem. We are not, Trump and Orban and AfD and FPÖ are not the end point of the right-wing trajectory. You know what the end point of the right-wing trajectory, and anybody who wants to risk that again is crazy. Das war jetzt nur sehr stark auf Großbritannien fokussiert. Was davon können Sie mitnehmen? Was sind aber das, was ich vorhin versucht habe, Sie weiterzuführen, was sind eben die größeren Fragen, die vielleicht eben nicht in 5 Jahren beantwortet werden müssen, aber denen Sie wahrscheinlich auch begegnen, wenn Sie an die Türen klopfen? Also ich denke, wir haben in Österreich eine kurzfristige Problemstellung und wie gesagt, die längere, wenn ich nochmal zu kurzfristigen gehen darf. Was wir jetzt schon erleben werden, ist, dass wir mit einer politischen Linie konfrontiert sind, die sozusagen bewusst sich als Antithese zum sozialdemokratischen Gesellschaftsmodell versteht. Und ich denke, dass die Auseinandersetzungen langsam beginnen werden. Wir stehen erst am Beginn sozusagen der Debatten, die wir führen. Wir sehen da jetzt die Vorboten. Wir haben ganz bewusst gesagt, und das ist, denke ich, eine richtige Analyse, dass was jetzt passiert, ist eine Politik, die den Interessen der Großsponsoren der ÖVP dient. Das ist so. Warum die Freiheitlichen sich als Steigbügelhalter betätigen, mag man interpretieren in verschiedener Form. Offensichtlich ist die Versuchung von Jobs und schönen Büroräumlichkeiten etwas, dem die da sehr schnell erliegen sind. Und dieses Konzept des kleinen Manns über Bord geworfen haben, weil wenn man sich jetzt die Politikliste anschaut, dann hat der kleine Mann allen Grund, jetzt gerade mal Panik zu kriegen, denke ich. Und wir sehen das bei dieser Diskussion rund um die Unfallversicherung. Das ist ja, wird jetzt so in eine komplexe Reform der Sozialversicherung und sonst was verpackt. Nein, da geht es um ein Steuergeschenk von 500 Millionen Euro für die Großbetriebe in Österreich. Und wenn wir unser Gesundheitssystem auf dem bestehenden Niveau erhalten wollen, ja, dann wird irgendwer die Rechnung zahlen müssen. Wenn es die Großbetriebe nicht sind, bleiben die Patienten oder die anderen Beitragszahler, sprich alle Erwerbstätigen. Wir sehen dasselbe bei der Steuerpolitik, weil da wird darüber geredet, ja, wir brauchen eine Besteuerung der digitalen Konzerne. Dazu bekennt man sich schnell, weil das ist natürlich auch eine Attacke auf den österreichischen Klein- und Mittelbetriebsstand. Aber wenn man dann in der Realität schaut, was passiert, nicht die geringsten Beiträge, jetzt hat die Regierung entschieden, die Zahl der Steuerprüfer, der Großbetriebsprüfer zu reduzieren, was eine sinnlose Maßnahme ist. Und mit dem Geld, das man da reinbekommen könnte, kann man in die gemeinsame Infrastruktur investieren. Wir haben erlebt, dass die Mittel für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen von 50 Millionen auf 1.000 Euro reduziert werden, dass der Ausbau der Ganztagsschulen reduziert wird. Also alle diese Institutionen des Gemeinwohls, die uns so wichtig sind, weil dieser Wohlfahrtsstaat das Vermögen der Mittelschicht ist, die werden jetzt einmal reduziert. So. Und dann wird man sehen, wie das wirkt. Aber damit werden wir uns auseinanderzusetzen einmal als Opposition. Und ich möchte hinzufügen, das ist nicht nur die Rolle der SPÖ, sondern das sind alle in diesem Spektrum, die keine Urbanisierung Österreichs wollen, massiv gefordert. Abgesehen von der ganzen anderen Rechtsrutsch-Thematik, von Antisemitismus bis sozusagen dem permanenten Suchen von Sündenböcken. Aber wir haben diese digitale Kapitalismusfrage zu klären. Wir werden intensiv darüber diskutieren müssen, wie wir Arbeit verteilen, was das für den Arbeitsumfang heißt. Das ist jetzt noch nicht vorstellbar, weil kurzfristig haben wir ein Problem am Arbeitsmarkt, wie finden wir qualifizierte Fachkräfte, aber das wird die große Fragestellung sein. Das habe ich gemeint mit den Produktivitätssteigerungen nützen. Wir haben die zweite Frage, die für uns ein enormer Wachstumstreiber sein kann, den ganzen Klimawandel. Ich halte das für eine Bedrohung, aber wie bei der Digitalisierung auch für eine unglaubliche Chance. Wir haben in Österreich absolute Weltmarktführer, wenn es um Energie- und Umwelttechnologie geht. Für die eine Basis zu schaffen, entschlossen in diese Richtung zu gehen, ist eine große Frage. Wir diskutieren das intensiv, weil wir erleben heute nur Lobbypolitik für die große Agrarindustrie. Das sieht man bei Glyphosat bis erneuerbarer Energie. Da werden immer nur die Interessen von einigen wenigen geschützt. Also das würde ich auf die Liste nehmen wollen. Und ich glaube, für uns die dritte entscheidende Frage ist, wie restaurieren wir progressive Ideen wieder in Europa? Das brauchen wir ganz dringend, weil das ist heute
ja ein Phänomen, das, wenn man so will, dieser Rechtsrutsch einer ist, der nicht nur in Österreich stattfindet, sondern in ganz Europa ganz massiv. Und ich denke, wir brauchen da eine entschlossene proeuropäische Politik, weil was mir nicht ausreicht, ist, wenn wir heute sagen, wir sind proeuropäisch, wenn wir nicht aus der EU austreten oder nicht aus dem Euro austreten. Und das ist eine enorme Chance, wieder Europa zu einer leuchtenden Stadt auf einem Hügel zu machen und dafür zu sorgen, dass die nicht im nationalistischen Sumpf versinkt. Und da brauchen wir... Ja. Und da brauchen wir auch das Bekenntnis dazu, dass wir auch bereit sind, wenn wir Europa souverän machen wollen, dann heißt das ein Stück nationale Souveränität auch aufgeben. Weil wir haben heute da ein paar absolute Webfehler. Das ist, wir haben ein gemeinsames Inflationsziel, wir haben ein gemeinsames Defizitziel, wir haben keine Ziele, was die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit betrifft, wir haben keine Ziele, was die Investitionen, Zukunftsinvestitionen betrifft, wir haben keine Ziele, was Wirtschaftspolitik ganz generell gemeinsam betrifft. Und das ist, glaube ich, ein großer Webfehler, den Europa hat. Und wenn wir den nicht bekämpfen, dann werden wir auch einen Umgang mit den digitalen Konzernen nicht schaffen, weil die Steuerpolitik muss harmonisiert werden. Dass man da Schlupflöcher stopfen muss, ist entscheidend. Das ist alles jetzt noch nicht sozusagen das Konzept, das alles ändert. Aber wenn wir nicht mal so anfangen, dann wird auch Europa vor einem Abgrund stehen und es wird nur ein kurzer Schritt sein, um sozusagen das Konzept zu zerstören. I think there is a major opportunity for Europe, which few of its politicians really understand. That is, we need to end the race to the bottom. We call it the race to the bottom. In a way, what you see Ireland and Luxembourg and some of the East European countries, they want to be the cheapest place or with the least taxation. We should replace the race to the bottom with the race to the future. Because I speak to big technology company bosses sometimes, and what they need is a jurisdiction. They're over tax evasion. What they need is a place where they can base the companies, where they can form a social contract with the population to deploy artificial intelligence responsibly and ethically. And where would you want to do that? In the United States, where you can buy the government? No, because they're in it they're thinking for 100 years future. We want stable places where company law can allow us, almost protect us from Wall Street, protect us from the CIA, and allow us to develop this technology in a responsible and socially just way. And if Europe said to them, that place is Europe, I believe Europe would become the #1 destination for all innovative businesses. But let me say another thing because I should have come back to you, about identity. For sure, all over the world, believe me, I have been all over the world, Chinese factories, Indian factories, and you would get the same response. Who feels like a member of the proletariat? A few. Who feels networked and individualistic? A lot. Even in a Chinese factory where everybody marches backwards and forwards. They've still got the mobile phone in their pocket and they go to the break time and they're doing the same as you and me. I call this networked individualism. It's a sociological term, and I argue that these networked individuals have a form of, in English the word is agency, ability to act, but traditional socialist parties didn't understand it. What's a great current example is the Me Too movement, which has swept the world. The movement, spontaneous movement against sexual harassment and discrimination at work. If you see this as somehow just a political or a feminist thing, it's not just that, although it is that as well. It's about your right not to have your personal space invaded by power structures created by the market. What creates it is the boss's power to insist on sexual harassment or discriminate against you if you don't accept it, or if you speak up, then you're sacked. This is a powerful movement. Can the Austrian right respond to it? I suspect not, because their websites, their bulletin boards are full of propaganda, which one would probably summarize as violent misogyny. That's what the American right is all about.
Maybe some of them are progressive, maybe some of them have a liberal view, but in general, no, they can't. Who needs to embody that? Well, the liberal centre, yes, we should say to you, the liberal centre, and us, the Social Democrats, and there's the far left and the Greens. We have a common front here in favour of this movement. It's an incredibly, I'm not in favour of it because it's an opportunity for us. I'm in favour of it because it's a good thing. But there will be one movement after another like this. Black Lives Matter in America, the Occupy movement. I see wave after wave of liberation struggles taking place by these network people. Mainly, weirdly, Me Too is a workplace movement, but it wasn't organised in the workplace. It was organised on the internet. And if we can support it and understand what is universal about it, the desire for individual freedom, and not be frightened of individualism and freedom, and say, in fact, that that is the way, that is the agenda of modern social democracy, I think we can draw on its power, and it can draw on our power. You and your fellow parliamentarians can be the representatives of those women when they demand law changes, demand the sacking of famous people who are, abusers. Good. Let's take that agenda and fully own it. It's probably now me as a woman saying that, but patriarchy is older than the free market movement. Yes, I agree. So I think I agree with that as well. It's not only those power structures that led to that. But what you're saying is there are many different movements, and we've seen that there are even different developments also in economics, also on a theoretical level. The problem, however, is they are all like single issue things, right? They are, we combine and call it heterodox economics, but it's still a niche thing. We know the future, the big future topics of digitalization, automation, how are we going to work. However, the debate regarding solutions is at least to me, it seems very limited. We talk about universal basic income, a reduction of the work week. Do you have different ideas, or do you know places where they grow? Naja, ich glaube, was schon ein entscheidender Punkt ist, diese Diversifizierung oder Granularisierung der Gesellschaft ist etwas, was im vollen Gange ist. Und das hat sozusagen die alten soziodemografischen Muster abgelöst. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann gibt es ja für progressive Parteien nur einen Weg, das ist neue Bündnisse zu schaffen zwischen den klassischen Wählern, die sich heute vielfach von der Modernisierung, Globalisierung bedroht fühlen, und neuen gesellschaftlichen Gruppen, wenn man so will. Dazu gehört, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Sozialdemokratie der natürliche Vertreter der Einzelpersonenunternehmen ist. Wir waren auch die Einzigen, die in ein Wahlprogramm gegangen sind, wo wir eine Lösung für den sozialen Status und Absicherung dieser Personen vorgeschlagen haben. Dass wir versuchen müssen, aber auch Lebensmodelle zu akzeptieren. Wenn es darum geht, dass Frauen sich entscheiden, zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben, dann muss man trotzdem die Voraussetzungen schaffen, dass die wählen können, und diese Identität sozusagen auch eine ist, die da mit eingeschlossen wird. Und ich denke, was am Ende des Tages schon die Erzählung ist, ich bin davon überzeugt, Sozialdemokratie ist ein Lebensgefühl. Und ein Lebensgefühl, das, wenn man so will, einen sehr neutestamentarischen Hintergrund hat, weil es ist die Nächstenliebe und die Solidarität, während die Rechte sozusagen noch im Alten Testament verhaftet ist mit der Auge um Auge. Also der Kardinal wird das mögen, ich meine... Gestern Michael Häupl, heute Sie, es ist wunderschön. Nur weil ich seine Budgetanalyse nicht teile, kann seine traditionelle Einrichtung ja nicht doch auch was Tolles hervorgebracht haben. Was our head of church was criticizing very much our concept of anti-austerity politics. So, yeah, we are again on speaking terms now. Aber das ist für mich der Punkt, und wenn man nach einfachen Lösungen fragt, das sind welche, die Solidarität in den Mittelpunkt stellen, weil das ist, finde ich, die positivste Emotion, die es gibt. Und wenn mir jemand sagt, die Rechte hat ein Narrativ, na, die haben kein Narrativ. Die haben eine Ablehnung, die haben eine Abneigung, die haben ein Ressentiment, das sie nähern, und sehr geschickter, durch Marketing geführter Weise nähern, aber das ist keine Erzählung. Und die einzige politische, wenn man so will, Alternative, das einzige Lebensgefühl ist, dazu zu stehen, dass man sozusagen darauf schaut, dass wenn jemand am Boden liegt, wir ihm aufhelfen, und dass wir verstehen, dass sozusagen jeder Chance auf ein geglücktes Leben bekommt und nicht nur der in die richtige Familie hineingeboren worden ist. Und ich muss dazu sagen, jeder, der mich fragt, was ist eigentlich diese Emotion, ich war da vor 10 Tagen in dem Institut Hartleben,
Dort haben die Nazis eine Euthanasiestation in Oberösterreich betrieben. Da sind 30.000 Menschen ums Leben gekommen, vergast worden. Und daneben wurde jetzt gebaut ein Heim, wo 500 Menschen sich um Behinderte und Schwerstbehinderte kümmern. Und jeder, der sozusagen dort reingegangen ist, der versteht diese Kraft, diese Solidarität und die versteht, was die Menschen dort tun, weil die haben sich nicht gesagt, okay, wie optimiere ich mein eigenes Leben, sondern wie leiste ich einen Beitrag, dass diese Welt ein Stück besser wird. Und vielleicht ist das heillose Romantik, aber ich glaube, dass es das am Ende ist, dafür zu sorgen, dass nicht die wenigen immer weiter privilegiert werden und alle anderen auf der Strecke bleiben. Und das wird, wie der Paul gesagt hat, die Liberalen werden das nicht lösen, das werden die Konservativen nicht lösen, die Rechten, da bin ich überzeugt. Das wird die einzige Richtung, die das angeht, sind sozialdemokratische Ideen und Visionen. Und es ist so vieles da. Ich meine, allein die Erzählung des Pauls, ich meine, diese Vision ich glaube, es fängt an mit dem Jäger, Fischer, Hirte, Kritiker zu sein, ist ja eine grandiose Vision, der wir jetzt ein Stück näher kommen. Und das ist eine sozialdemokratisch aufgeladene. Und deshalb bin ich da auch voll Optimismus, dass die Kraft dieser Erzählung sich gegenüber dem Ressentiment am Ende durchsetzen wird. If I think about places I would point to, one of them is Barcelona, under the coalition government between the socialists and the far left of Ada Colau, the mayor. If you forget for a moment the Catalan national question, it's interesting, but leave that at one side. What the Barcelona city administration has done is to say, remember, Barcelona is the world center of mobile telephony. It has an annual huge conference. And so for them to do this is quite important. They said, if we're going to be a smart city, then the data of the city will be a public good. It will be open source technology where possible, and we will not rent to the large companies the public data of the citizens as they use our services. They will be usable by only the citizens themselves, and they have begun to try and do the following. The citizen will give permission for the use of data using blockchain, which is a permission technology, like a key. Of course, it's encrypted as well. Who likes this? Radical people and people in Barcelona. Who doesn't like it? The huge technology companies. To them, this is a form of theft. This should be our data. This is all we exist to do, is to own this data. So that's a good example. Another example is, again, in the left-controlled city of Madrid, where they have done participatory budgeting. So there is a 60 million euro budget, which is voted on via the internet, and proposals can be made by the citizens themselves. Now, the proposals are often quite boring. They usually involve planting trees or opening community centres. Mm-hmm. But one that really struck me was that they wanted to open a day centre for people with Alzheimer's disease in the trendiest part of the city, next to the coffee bars and the microbreweries, Alzheimer's Centre. I thought that was inspired. And in other words, almost there's this quote from Bernstein, isn't there? What's important is not the goal, but the way. That's quite important in Madrid. The way is engagement and popular democracy. And so I see cities as a really important staging post, because when people ask us, what is your vision? What's the future looking like? You can say, well, Barcelona's not perfect, but it's done popular democracy, it's open sourced its city technology, it has suppressed Uber, it is more or less having a fight with Airbnb over the misuse of Airbnb to create informal hotels, and the population is really engaged in politics. So I know there is a Vienna election coming up. Barcelona sees itself as a rebel city. I'm not sure Vienna will ever see itself as a rebel city, but it could be a quietly rebellious city. And experiment with some of these things so that we can then show our colleagues in other parts of the world what we can achieve bit by bit. Cities are great places. Cities are the places of the future. And we
lots of young people are excited just even to be in a city, and we need to own that excitement and say to the startups, you know, the entrepreneurs, you know, this story of entrepreneurship that is only competition, that is only I stab my neighbor in the back, is wrong. If you look at Silicon Valley, it's competitive, it's collaborative competition. It's collaboration and competition. They share workers often. The Silicon Valley, when it works best, is about sharing expertise, giving knowledge away, as well as hoarding knowledge. Now, we can create, in our European cities, some very exciting hubs for that kind of innovation. And on top of it all as well, you get Vienna, you get Amsterdam, you get London. You know, Silicon Valley is pretty boring, I'm afraid. Who wouldn't want to live here and innovate? So we own that agenda as well. You just destroyed a lot of ideas we have about Silicon Valley, because probably most people here wouldn't think it's a collaborative place. It's one big car park in the desert. Sorry. So it's not the center of the evil. That's, I think that's the picture many people have in mind when we talk about this. Maybe the last round, just ich schließe jetzt auf Deutsch wieder an. Die Stadt als Ort der Innovation, auch des sozialen Zusammenlebens, aber auch des Wirtschaftens, ist das ein Gedanke, mit dem Sie sich anfreunden könnten? Ist das auch ein Thema für die SPÖ und den Erneuerungsprozess, der gerade im Gange ist? Ja, wir sind ja sozusagen jetzt ein deutliches Stück urbaner geworden nach den letzten Wahlen, das muss man sagen. Da gibt es natürlich viele faszinierende Bezugspunkte. Da gibt es in Paris interessante Ansatzpunkte, Madrid, London natürlich auch, gar keine Frage. Aber ich denke, für uns muss man jetzt Folgendes konstatieren: Die Modelle, mit progressiver Politik erfolgreich zu sein, sind unterschiedlich. Und wenn man sich die letzten zwei großen Wahlerfolge sozialdemokratischer Parteien anschaut, nicht auf dem nationalen, aber auf dem regionalen Level, dann war das der Stefan Weil in Niedersachsen. Der wird allgemein beschrieben als bodenständig, also das war das, was man ihm in der Wahlkampagne zugeordnet hat, was ich interessant fand. Der ein durch und durch solider Mann ist, der das Vertrauen der Bevölkerung in Hannover und Umgebung gewonnen hat. Und das zweite war der Peter Kaiser in Kärnten, der ja auch eine breite Koalition zustande gebracht hat bei dieser Regionalwahl. Und wenn man sich die Politik dort anschaut, muss man sagen, das hat soziale Handschrift gehabt, aber es war vor allem auch der Beweis, dass man es erstens besser machen kann und zweitens, dass Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Integrität entscheidende Voraussetzungen sind zu gewinnen. Und ich denke, das ist das, was wir uns wieder erarbeiten müssen, weil man muss das schon ehrlich konstatieren, wir haben an Glaubwürdigkeit verloren. Gerade in diesen Milieus, die uns abhanden gekommen sind. Und die werden wir nicht zurückbekommen, bloß durch Reden. Da wird man entschlossener sozusagen vorangehen müssen, auch vor der eigenen Türe kehren müssen und das Ganze nicht nur für eine Verirrung der Geschichte halten. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen wieder schauen, dass wir sozusagen sozialdemokratische Vision muss ein echtes Abenteuer werden. Und das muss eine faszinierende Herausforderung werden, das muss eine kühne Vision werden und dieses Bild von der leuchtenden Stadt auf einem Hügel gefällt mir besonders gut, obwohl der Erfinder der Ronald Reagan war, muss man jetzt zugeben. Gut, also gut geklaut ist besser als schlecht erfunden. Ich kann auch sagen, die Kelten. Ja, die Kelten. Auch gerne auf den ja, Hügeln gebaut. Also wenn der Reagan das von den Kelten hat, erstaune ich. Also muss man schon sagen. Aber das ist das, glaube ich, was es wieder sein muss. Und ich bin ja nicht in die Politik gegangen, weil ich gesagt habe, ich verwalte das jetzt runter. Ehrlich gesagt, da hätte ich bleiben können, wo ich wollte und am Muppet-Balkon den Genossen erklären, was sie falsch machen. Das war eine relativ angenehme Position. Deutlich angenehmer als jetzt an jeder Ecke zu hören, was wir falsch machen. Also sage ich, ich habe beides probiert. Überlegen Sie sich gut, wenn Sie so einen kühnen Schritt ins Bundeskanzleramt wagen, was das für die Lebensqualität bedeutet. Aber das ist das, was wir wieder sein müssen und ich glaube, wir brauchen ein Bündnis über unseren eigenen Kreis raus und was mich persönlich motiviert ist, wenn wir da gestern in Wien waren, auf den Platz runterschauen und wir sagen, das sind 120.000 Menschen, die sich da versammeln und der springende Punkt ist, du siehst, es wird mehr und die Unterstützung ist da und dasselbe hast du in Linz, das hast du in Graz, das hast du in Weiher im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Niederösterreich und der Steiermark. Dann ist das ermutigend und dann ist das der Weg. Wir haben jetzt 2500 neue Mitglieder gewonnen, seit die Regierung angetreten ist und für
die müssen eine Plattform schaffen, weil die sind hungrig, die brennen, die wollen sich engagieren. Und wenn wir wieder daherkommen wie die alte Tante Sozialdemokratie, dann werden wir uns irgendwann einmal einschaufeln können. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dieser Mut über den eigenen Schatten, über die eigene Grenze hinaus, den muss man gehen. Und ich denke, was man von dem Corby lernen kann, also ich glaube, nicht viel jetzt politisch inhaltlich unbedingt von der österreichischen und britischen Situation, das ist so unterschiedlich, aber wieder dieses Feuer entfachen, dieses gemeinsam zu stehen, gemeinsam anzutreten. Und das ist das, was mich dort sehr beeindruckt und wo wir uns versuchen werden, Vorbilder zu nehmen. Genauso wie mich der Macron beeindruckt in einer gewissen Weise, weil der hat auch gesagt, gut, so wie die PS dasteht, das wird nichts mehr. Wir müssen über den Tellerrand hinausdenken und zumindest seine europapolitische Vision ist eine, die ich teile. Jetzt darf ich noch eine Schlussanekdote erzählen, weil viele mich immer gefragt haben, der Paul weiß das viel besser, aber wie ist dieser Jeremy Corbyn? Und ich sage dann immer, cooler Typ, aber irgendwie der hat andere Probleme als wir. Und wir saßen da beisammen bei einem Mittagessen und das war dann, die neue Regierungsbildung war dann schon kurz vor der Türe. Ich darf das erzählen. Und der hat dann gesagt, naja, aber die Nationalisierung der Eisenbahn und der Wasserversorgung, das würde euch dann jetzt leider nicht mehr gelingen. Und ich habe gesagt, naja, du, das ist bei uns eigentlich in staatlichen Händen, also die Sorge ist unbegründet. Worauf er gemeint hat, ja noch besser, dann, wenn die das privatisieren, habt ihr ein super Kampagnenthema. Und ich habe gesagt, ich kenne den Herrn Kurz und ich weiß, in den Umfragen steht, privatisiere das nicht, also wird er das nicht machen. Und er hat gesagt, er war dann bitter enttäuscht über die österreichische Realität, weil die Sozialdemokratisierung hat bei uns sogar die Rechten schon erlangt, was es unseren Job manchmal schwieriger macht, aber die arbeiten sehr dran, dass diese Hypothese wieder in Zweifel gezogen wird. Ja. Do you want to add something? Because other than that, Christian, no, I mean, let's hear from the audience if there's time. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo die Mikrofone sind. Das müssen wir kurz. Vielleicht schaffen wir 4, 5 Fragen und ich würde sagen, wir sammeln kurz die Fragen und dann gehen wir in eine Runde Antworten. So. Wer will ganz dringend? Mein Name ist Ottmar Bregeter und ich hätte eigentlich schon 5 Fragen. Ich möchte Ihnen, aber ich versuche mich kurz zu fassen, ich möchte die Diskussion, die meines Erachtens viel mehr auf die Wirkung geht als auf die Ursache, Ihnen die Gelegenheit geben, wieder zur Ursache zurückzukommen, nämlich Kapitalismus und Marx. Es gibt für mich also 3 wesentliche Punkte. Das ist die Kapitalakkumulation, das ist der Begriff von der Gesellschaft geschaffen des Eigentums und natürlich die Gier nach Profit. Das Letztere hat der Herr Mason sehr gut dargestellt, da möchte ich nicht anhängen, aber gehen wir vielleicht einmal zum Eigentumsbegriff, das wäre eine Frage an beide. Slavoj Žižek schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung, und da möchte ich wirklich das vorlesen, weil es eigentlich der Eckpunkt dieser Kapitalismuskritik ist. Na, das muss jetzt schon sein, weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zum Kapitalismus zurück. Kommunismus heutzutage ist nicht der Name oder die Lösung, sondern der eines Problems, des Problems der Commons, der Gemeingüter in all ihren Dimensionen, schreibt Žižek. Dazu zählen das Gemeingut der Natur. Ich muss Sie leider ganz kurz unterbrechen. Wollen Sie ganz kurz zur zweiten Frage kommen, weil Ihre erste Frage ist schon relativ umfassend. Ne, es geht ja um die Gemeingüter und den Eigentumsbegriff. Dann machen wir es ganz kurz. Erklären Sie mir, wie Sie den Kapitalismus bekämpfen wollen, wenn Sie am Eigentumsbegriff, der künstlich geschaffen wurde, nachzulesen bei Karl Polanyi, nicht debattieren, und das wurde hier nicht debattiert. Der zweite Punkt ist die Kapitalakkumulation, und da hätte ich an den Herrn Paul Mason eine Frage und an den Herrn Kern. An den Paul Mason, Sie kennen sicher den Quarterly Report von der Bank of England 1/2014, Herr Paul Mason, und sicherlich auch Martin Wolf. Martin Wolf sagte am 4. November 2014, "The giant hole in our market economies needs to be plugged. Printing counterfeit banknotes is illegal, but creating private money is not. It could and must be
terminated. Wie stehen Sie dazu? Und jetzt eine Frage noch an den Herrn Kern, weil es um Kapitalakkumulation geht. Das wurde hier nicht mehr debattiert. Wir sind ja beim Kapitalismus und nicht bei irgendwelchen Tschetschenen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, und genau, weil der Kapitalismus noch am Leben ist. Ja, das ist mir schon klar, aber ich möchte das jetzt zu Ende bringen. Zum Herrn Kern, bitte erklären Sie uns, in welchem Geldsystem wir leben und welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat. Wollen wir diese Frage sehr schnell beantworten und dann... das sammeln wir vielleicht. Okay. Dann sammeln wir noch... ich glaube, hier war noch die zweite. Ich? Oder? Ja, meine Frage handelt sich von dem Fall von Uber, also und zwar Ihre Niederlage. Sehen Sie das als eine Möglichkeit, etwas Konkretes mit sozialdemokratischen Politik zu machen? Ich glaube, da war noch Fragen. Ja. Darf ich ganz kurz noch zu einer Frau gehen, dass wir uns ein bisschen ausreichen? Genau. I want to ask my question in English because it's for Paul Mason and I want to avoid misunderstandings. I wanted to get back to the utopian proposals you made in your book because while I support many of them, specifically the socialization of monopolies and of the financial system, I wanted to ask about the supercomputer, how exactly you would do this, because I'm studying heterodox economics and that's one of the things we are kind of trying to do, but we don't think it's possible. So, thank you. Okay, noch eine vierte Frage und dann gehen wir in die Beantwortung. Okay, dann kannst du weitermachen. Yeah, my name is Clemens Brandstätter. Not so optimistic as Mr. Kern is, but anyways. So basically, if we look in England, we see a lot of people, especially the young people, being inspired for left and progressive politics. In Austria, we see the JVP, especially in the countryside, taking over the youth. And I, for myself, know a lot of people who are not in the SPÖ, and as I am. And I think this is for good reasons. I mean, Gusi and Feimann is maybe not the best way which leads you in the SPÖ. And I think the wavering in the recent past is not either. So my question is, how are you going to make the SPÖ attractive for somebody like me? And I have an idea, make a vote for the leader. Shall we start with the fourth one? Wie wollen Sie die SPÖ wieder attraktiv für einen jungen Wähler wie diesen Mann hier machen? Naja, wir haben das, was ich vorhin versucht habe auszuführen, dass wir natürlich, Sie haben jetzt ein paar Namen genannt, da würde ich Ihnen natürlich trefflich widersprechen, das wird Sie nicht überraschen, aber der springende Punkt ist schon, zu lange in seinem Kokon zu verharren, ist natürlich auch kein guter Ratgeber. Und ich denke, was schon passiert ist, dass die SPÖ natürlich auch einen ordentlichen Konservativismus entwickelt hat, in den Erscheinungsformen, in den Auftrittsformen, in dem, wofür wir brennen und kämpfen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich fasziniert hat, weshalb ich vor 30 Jahren beigetreten bin und was ich jeden einzelnen Tag wieder erlebe, ist, dass es etwas gibt, was die Leute, die für diese Idee stehen, verbindet. Und das ist schon diese Sehnsucht und der Traum, die Welt ein Stück besser zu machen. Jetzt können wir darüber diskutieren, wie weit wir dafür gehen wollen, aber sozusagen die Verwaltung, das Funktionärsdasein an sich, persönlich verstehe ich völlig, dass das die Leute abschreckt. Nicht ganz klar, weil es sich darauf erschöpft. Und das war vielfach das Problem, das wir hatten, dass wir eigentlich gar nicht mehr sagen konnten, was ist eigentlich das, wofür wir leidenschaftlich zu kämpfen bereit sind. Jetzt ist so ein Rechtsrutsch, wenn man so will, etwas, was fürs Land wirklich eine hohe Problematik darstellt. Aber ich glaube, die Differenzierung zwischen dem, was wir tun und dem, was jetzt kommt, die wird noch deutlicher werden. Und ich denke schon, die SPÖ muss den Anspruch erheben, dieses progressive Lager anzuführen. Ich betone allerdings, es nicht allein zu vereinnahmen, weil wenn Sie nicht bei der SPÖ sind, ist mir das absolut recht. Und mir ist auch die Kirche als Unterstützer absolut recht, wenn es darum geht, in bestimmten Teilen bestimmte Projekte durchzusetzen. Ich darf Ihnen das ganz profan beim Rauchervolksbegehren erklären.
Wir haben uns natürlich überlegt, ob wir selbst ein Volksbegehren beginnen, hätten das auch tun können. Ich glaube, es war aber klug, das nicht als SPÖ zu tun, weil mir wichtig ist, dass Ärzte, dass Bürgerliche, dass Leute, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, auch diesen Weg der Opposition unterstützen. Und ich denke, das ist das, was wir am Ende formen müssen, weil ich will jetzt keine Werbung für andere Parteien machen, aber mir geht es ja am Ende nicht darum, dass wir parteipolitisch gewinnen, sondern mir geht es schon darum, dafür zu sorgen, dass dieses Land eine offene, plurale Gesellschaft bleibt, die wir verteidigen. Und da gibt es in Europa im Moment eine Generalattacke, die ja nicht nur in Österreich stattfindet. Das passiert bei den Orbáns, bei den Kaczynskis, bei den Le Pens. Und da dagegen aufzutreten und Bündnisse zu formen, das ist für mich das ganz Entscheidende, weil wir reden oft so locker über Demokratie und Rechtsstaat. Aber wir sind heute an dem Punkt, wo wir den verteidigen müssen. Weil was da beim BVD passiert ist, du entschuldigst, Paul, komplexe Geschichte, aber man muss sich das einmal vorstellen. Ich will jetzt nicht abgleiten, aber du wirst Zeuge bei einem Autounfall dort unten im 10. Bezirk. So. Am nächsten Tag kommt bitte die Polizei und nimmt dein Schlafzimmer auseinander und trägt alle Urlaubsfotos weg, die du dort hattest. So. Und vor dem Hintergrund muss man sich ganz klar sagen, was heißt das eigentlich, wenn wir schon so weit sind, dass wir uns mit solchen Mechanismen auseinandersetzen müssen. Oder das Urteil, was den jungen Afghanen die Ausweisung gebracht hat, muss man sagen, rechtsstaatlich zumindest hinterfragenswert. Solche Dinge gilt es jetzt wieder zu verteidigen und da geht es nicht mehr nur ums Klein-Klein, sondern da geht es wirklich ums große Ganze und um die Frage, wohin geht Österreich, stärker Richtung dieser Urbanisierung oder schaffen wir unser pluralistisches Modell zu behalten. So, das war das eine. Wenn ich zu den anderen Sachen noch kommen darf, die Überwindung des Kapitalismus. Ja, der Paul hat ja gesagt, es gibt dieses wunderbare Bild, man kann sich eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. So weit würde ich nicht gehen wollen. Aber unser Punkt ist, ja, wie formen wir die Möglichkeiten, die es gibt? Und das ist ja, ich bin jetzt auch nicht der absolute Globalisierungsgegner, weil wir haben die Zahl der Menschen in absoluter Armut leben, hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert am Globus. Dann haben wir das Elefantengrafikproblem leider, dass die Mittelschichten in den OECD-Ländern, in den entwickelten, halt leider davon nicht profitiert haben. Aber ich glaube, unsere Frage ist schon, wie können wir wieder die Kontrolle zurückgewinnen? Wie schaffen wir es, dass nicht jede menschliche Regung ein Preisschild bekommt? Wie schaffen wir es, dass der Wert eines Menschen nicht an seiner Brieftasche gemessen wird? Und wie schaffen wir sozusagen wieder Autonomie und Selbstermächtigung für die Menschen zurückzugewinnen, indem wir in die Institutionen des Gemeinwohls investieren? Und das ist schon möglich, weil da sind wir wieder bei dieser Verteilungsfrage. Wir haben genug Geld in unserem Land. Wir könnten das Nulldefizit locker erreichen durch eine ganz andere Politik, als sie jetzt betrieben wird. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Richtigen ihre Rechnungen bezahlen und dass wir das Geld richtig investieren. Und ich denke, vor dem Hintergrund haben wir viel dann noch vor uns, was im Rahmen des Kapitalismus am Ende dann doch eine erträgliche Welt ergeben kann. I wanted to come to this question of Uber and also talk to you about the supercomputer. Maybe I'll get to the question of ownership if I can. The first real factories were invented in England. And if you come to England, to Cromford, the first factory in the world, it's the first real factory. The owners of those factories said, these are the future, this is a new technology, but they only work if the workforce in them is this high, children. And the British state said, no, you should employ adults. And they said, but if it's adults, then they have to work 12 or 15 hours a day. And the state said, no, 10 hours. And the factory owners said, but you're destroying our new technology. It only works like this. And the state said, no, it will work better if it's regulated in a human way. And this is what the state, the European Union, is having to say to this whole new set of industries. Uber, Airbnb, Facebook, Twitter. And they literally cannot believe it. They literally cannot believe that the state could do anything good for their business. But they are going to learn, actually, that some of these businesses will function better if they obey the law. I think Uber is a strange business. I don't see it as a technologically innovative business at all. I see it as a minicab monopoly company designed to prevent the emergence of a wiki or cooperative solution in the minicab world.
And it's no accident that its business model keeps making it clash with regulatory authorities, because that is its business model. A senior executive in another major company said to me, we call it smash and grab. It's like a form of robbery where you smash the window and grab the goods inside and run away. Before the regulator has woken up, you've smashed the window, grabbed the profit and run. We have to convince innovators that this is not innovation. What is innovation is designing something like Google's DeepMind computer, which can beat any Go expert in the world. That's good. But the next thing we have to say to Google, DeepMind, and all the other artificial intelligence companies is, okay, and this brings me to your question, how is this technology going to be regulated? Can this technology be ethically used, or are you going to enter into a social contract with states and civil society? In their ideology, I think Google kind of gets this, but in the ideology of Silicon Valley, the state and civil society almost don't exist. It's just the individual and the machine. So if we are successful, what do we produce? We produce another 30 or 40 years of successful, regulated, innovative capitalism. If we are not, the machines dominate us. And this is what brings me to the question you asked. The woman who asked it, I think what you're asking about is, in my book, I have an argument about what I call cyber communists. Because the cyber communist theorists say, okay, the planned economy didn't work, but with a supercomputer, it could work. And I argue no. Because to do it, as Leon Trotsky once said, you would have to have an all-powerful mind that could design production down to the last button on the last shirt. I don't want to live in an economy like that. I would rather live in an economy where there are multiple forms of ownership, competing forms of cooperativism, for example, competing co-ops that want to replace Uber, not just one co-op. I wanted an ecological diversity of human endeavor. And therefore, what the supercomputer should do is not plan, but model. We should be using information technology to innovatively model the possibilities. I went to a place where they virtually manufacture aircraft. They take the aircraft, and it's modeled down to the last screw, and they fly it 186 million times until it's right. And then they make the real aircraft. Imagine doing that with whatever your program is for Vienna next year. Let's model 100,000 variants of what could be done in this city with transport, with healthcare, with innovation hubs, with childcare. And then when we find the best one, let's democratically decide to do it. It involves participation, so you're not handing power to the supercomputer, you're allowing the population to feed it questions. That's how I think my long-term proposal for transforming the economy in the direction of a non-market economy would have to take place. And I will try and answer one of the other questions about your question about the SPE and Corbyn. I know a bit more about the SPD than the SPE. And if they are similar, I know probably what the problem is. There are some very hierarchical structures in these parties. And if you have been in it 20 years, you have almost a feeling that somebody who's just joined it doesn't know anything. But we need to get all those people in and give them almost like the privilege to tell us what to do. It can feel very, very strange, especially if you've been what we call a party soldier all your life. The way Corbyn has done it is not simply to democratize the party. The party is still hierarchical, still quite structured. It has been to say to the periphery of the party, go away and organize what the hell you want. Organize your own way of doing things, your own alternative media, your own campaigns. We won't try to control them, nor do we expect to take responsibility if you mess things up. By doing this, we created a wider ecosphere of politics. We didn't create it, it created itself. We did, however, do one thing.
We had a big student occupation movement in 2010, 2011. And the people I met in that occupation movement were overwhelmingly anarchists. They hated politics. They were autonomists. They loved Tony Negri. They loved all that. Yeah? Now, they're all sitting in offices with spreadsheets organizing for labor. I preferred them when they were anarchists in some ways because they're very nerdy about the organizing. But we did do that. And I wonder whether you think you could set yourself the challenge of doing that, bringing this generation that wants non-hierarchical politics and the politics of individual freedom into the party, but allowing them to kind of create their space to do things their own way is what allowed us to gain momentum and traction and energy. Ich werde jetzt nicht fragen, wie viele Anarchisten sich hier im Raum befinden, sondern dankend die Diskussion beschließen und Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Oh. Danke. Thank you. That was really good.